Hi friends. Today is Good Friday, right? So before I start my class, I want to sing a song for Jesus. ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ, നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. ഓക്കെ, സോ ഇനിയുള്ള പല ക്ലാസ്സസിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പാട്ട് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. ദർ ഇസ് നോ ചോയ്സ് ഗൈസ്, ഓക്കെ? It comes with studies. See, music, അത് ലിസണിങ് ആവട്ടെ പാടുന്നതാവട്ടെ, അതൊരു ഫോം ഓഫ് തെറാപ്പിയാണ്. യു ഷുഡ് ഓൾ ട്രൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനാട്ടമിയാണ്. ഡ്യൂറിങ് എ നെക്ക് സർജറി, the submandibular gland along with its duct is exposed, removed. So submandibular pathology എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പേഷ്യൻറ്റിന്. സോ ദ ഡോക്ടർ റിമൂവ് ദ submandibular gland. Intraoperatively, a nerve running beneath the gland is identified. So it started as a surgery question. It is basically anatomy question. Which nerve is this most likely to be? Here the question is submandibular gland in beneath which nerve is there? And if the surgeon accidentally injures that nerve, what is the patient going to get? So let me just first show you the submandibular gland. Wait. Okay. So it is a lateral part of the skull, okay? And one side, the bones from here, they are removed, and you can see, okay, where is the submandibular gland? All of you can appreciate where is the submandibular gland, huh? This one that you see, either. Can you see this gland here? Highlight it down only. Okay, anyways, idana submandibular gland. Now when the submandibular gland is removed for any of its pathology, which nerve, if not properly removed, which nerve can be damaged? They have asked submandibular gland beneath which nerve can be seen. Okay, you see here, you can see a lot of nerves. Okay, I'll show you. Beneath the submandibular gland, and then identify cheyan pattuonu enikku. See, I'll draw it and show you. Can you appreciate this nerve? Yes, all of you. Yes, and this nerve, okay, just see carefully here. See, it is beneath. Can you all see the E nerve? This one. Okay, that is beneath the submandibular gland. And which nerve is this? Very good. This nerve is hypoglossal nerve. Remember that this hypoglossal nerve, it supplies all the muscles of the tongue. Okay, look here. So one side of the skull, it is cut to show you the tongue and the muscles associated. You can see the tongue here, right? Now tongue, okay, before that, one important point, all the muscles of the tongue, namak intrinsic muscles undu, extrinsic muscles undu. All the muscles of the tongue, they are supplied by hypoglossal nerve, except
palatoglossus, there is a muscle called as palatoglossus which is supplied by the vagus nerve. Important point. Now, tongue has got, okay, we'll come to this. Tongue has got two sets of muscles. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Intrinsic muscles of the tongue. Intrinsic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ these muscles, they make up the tongue. They are present within the tongue. So intrinsic muscles of the tongue, they are superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse, vertical. So you can see here, right, these muscles, superior, you don't have to know the names, just understand that tongue is made up of muscles and those muscles are called as intrinsic muscles of the tongue. അപ്പോൾ ഈ മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ 4 മസിൽസിൻ്റെയും they give shape to the tongue, meaning, so our tongue in the tip, you can bend it, right, upwards, slightly downwards. So try telling this along with me. La la la, ta ta ta. ഇത് രണ്ട് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട്. സേ TLR. ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ടങ് നാരോ ആവുന്നുണ്ട്, ചില സമയത്ത് ടങ് ബ്രോഡൻ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ടങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ ടങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻട്രൻസിക് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ടങ്. സോ ബേസിക്കലി ടങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനല്ല, ടങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഈ മസിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നൗ അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് മസിൽസ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രൻസിക് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് മസിൽസ്, എക്സ്ട്രൻസിക് മസിൽസ്, they originate from outside the tongue and they insert into the tongue. ഞാനത് 3Dയിലും കാണിച്ചു തരാം. 3Dയിൽ ഇപ്പോൾ സീ ദിസ് പിക്ചർ. ടങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള മസിൽസ് ഇല്ലേ, they are called as extrinsic muscles of the tongue. So what are the extrinsic muscles of the tongue? I have written it here, very important. Genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus. And the functions ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. At least remember one. Genioglossus, okay, it helps in the protrusion of the tongue. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ, that's called protrusion of tongue. That is done by the muscle. Which muscle? Genioglossus. നമുക്ക് 2 genioglossus ഉണ്ട്. You will understand when you see the muscle 3D. Okay. ഇപ്പോൾ first get acquainted with the names. Extrinsic muscles of the tongue ഏതൊക്കെയാണ്? Genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus. At least remember genioglossus, it helps in protrusion of the tongue. It does not allow the tongue to fall back. ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ there is a chance, if genioglossus is not functioning well, the tongue can fall back into the oral cavity. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ മസിൽസിൻ്റെ 3D ഇമേജ് ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ മസിൽസ് യു ക്യാൻ സീ, ഓക്കെ, ഇതൊരു കട്ട് സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ടങ്ങാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടങ്ങിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ഇൻട്രൻസിക് മസിൽസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. Now you can see the muscles surrounding the tongue. These muscles here, they are called as extrinsic muscles. See one by one. E muscle, highlighted muscle. Can you see? That is styloglossus. This one. Once again, this highlighted muscle, that is styloglossus. This one. Next, അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം since you saw it. അതൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ. So styloglossus, I am removing the styloglossus. Now what is this muscle? Can you appreciate this muscle? That is hyoglossus muscle, this one. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്, മറ്റേ സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. This is hyoglossus muscle. Now I'll remove hyoglossus. Now can you see this muscle? This broad muscle, yes, that is important. Idu orthu vekka, this is genioglossus muscle. This muscle, all of you can appreciate, right? This is genioglossus muscle. Now
Palatoglossus, see, functionally palatoglossus അതൊരു muscle of the tongue ആണ്. പക്ഷേ structurally it is a muscle of the soft palate. So it's not given here. So anyways, genioglossus മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. Okay, let me just delete this genioglossus so you can see the genioglossus muscle of the other side. Right. Oh yeah, palatoglossus they have shown here. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട പിക്ചറിനകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. See this one. This is palatoglossus. This one. This one. Okay. I hope all of you saw it, right? Okay, palatoglossus. Now, all the muscles of the tongue, they are supplied by hypoglossal nerve, except, remember, palatoglossus, very important question. Palatoglossus muscle, it is supplied by vagus nerve. So all the muscles of the tongue, intrinsic, extrinsic, they are supplied by hypoglossal nerve, except palatoglossus, which is supplied by the vagus nerve. Important question. Now, can you tell me which is the safety muscle of the tongue? Which is the safety muscle of the tongue? Answer is genioglossus. What is it? Genioglossus. Now, why do I call it as a safety muscle of the tongue? Genioglossus. What is the function of genioglossus? It helps in the protrusion of tongue. It does not allow the tongue to fall back while sleeping. Fall back into the backside of the oral cavity. So let us say for some reason if genioglossus got damaged, okay? If it becomes paralyzed, what happens is during sleep, this genioglossus muscle, it can fall back. It can make the tongue fall back into the oral cavity. Now, suppose if it happens like that, see, look here, air moves from nostril, right? And then, yeah, it comes down and enters the windpipe, right? Food, yes, it moves through the mouth, enters through the mouth and enters the food pipe, right? Now, if genioglossus falls back, if genioglossus is paralyzed and it has fallen back to the oral cavity, the air that the patient or the person is breathing, can it travel down and enter the windpipe? Can it? No. So there is going to be breathing difficulty, airway obstruction. So for all of us to breathe well, it is very important for the genioglossus to function well. So genioglossus ആണ് tongue നമ്മുടെ normal positionൽ വെക്കുന്നത്, meaning slightly protruded. If that is not working, the genioglossus is not working, tongue is going to fall back into the back space of the oral cavity and it can cause airway obstruction. So because of this reason, this genioglossus, it is called as safety muscle of the tongue. Safety muscle. Fine. So that is another MCQ. Now there were few more points that see. So here in this question, okay, submandibular gland താഴെ beneath ഏത് nerve ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Answer here is hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve. Now my question is, why you have to know this? Accidentally, if the surgeon injures the hypoglossal nerve, നമുക്ക് രണ്ട് hypoglossal nerve ഉണ്ട്, right side left side രണ്ട് hypoglossal nerve ഉണ്ട്. Let us say submandibular gland right side like that surgeon was removing. By mistake, right side hypoglossal nerve got damaged. What happens? Why are you worried? You should be worried because if right hypoglossal nerve is damaged, the tongue is going to be shifted towards the right side. Okay? Now why? If right hypoglossal nerve is damaged, I am telling you as a defect, the tongue is going to get deviated to the right side. Why? Due to unopposed genioglossus muscle action. And അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ നേരത്തെ genioglossus muscle കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് genioglossus muscle ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് genioglossus muscleൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
Normally I'm telling you, right genioglossus muscle, it gives a push to the tongue towards the left side. Leftiലുള്ള genioglossus muscle, that function is, it slightly pushes the tongue towards the right side. So basically opposite സൈഡിലേക്ക് ടങ്ങിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് genioglossus മസിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ബട്ട് രണ്ട് genioglossusഉം നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും the tongue stays in neutral position, normal position. Now what happens is, let us say right submandibular gland in the operation ആയിരുന്നു, and right, because of an accident, right hypoglossal nerve got damaged. If right hypoglossal nerve got damaged, see, all the muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve. So if right hypoglossal nerve, it got damaged, it is going to paralyze the right genioglossus function. It is going to paralyze the right genioglossus. Okay? So right genioglossus അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് genioglossus, it tries to act smart. It keeps on exhibiting its action. So what I mean to say is, right hypoglossal nerve is damaged, then right genioglossus muscle is also going to be damaged. Left genioglossus muscle will act too smart and do its function, that is, it will push the tongue towards the right side. It is okay if you find it difficult to remember. All you have to remember is, this is the final point. Right hypoglossal nerve അറിയാതെങ്ങാനും damage ആയാൽ during surgery, the tongue is going to get deviated towards the same side. Right side like tongue deviate ആയിട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഡിഫക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, you have to say, madam, it is because of genioglossus muscle. That is it. So I think we are done with, you got the answer, right? Okay. So that is it. I'll see you all in the next class. Take care, stay blessed, and happy Easter in advance. Stay blessed. Bye-bye.